Okay, so we are actually ready for the first set of keynote presentations. And the first presentation is going to be given by Professor Sunyong Byun. And just before he starts his presentation, I would like to say a few things about his career. So Sunyong obtained his BA and MA from the Seoul National University, South Korea, and his PhD in philosophy from Karlsruhe University, Germany. He is currently a professor at the Seoul National University of Education, and he serves as president of both the Korean Society of Artificial Intelligence Ethics and the Korean Society of Ethics. He is also a director of several research centers, including Artificial Intelligence Ethics, Certification, Education Research Center, Center for AI Ethics at the Korean Artificial Intelligence Ethics Association, and the Center for Philosophy of Children. His research interests include ethical issues and theories regarding the areas of culture, environment, food, bioethics, and robots. So his presentation is titled The Moral Issues on AI Bias and Data Ethics. So I would like to invite Professor Sunyong Byun to give his presentation. 예, 방금 소개받은 변순영입니다. 친절한 설명을 해주신 터키 교수님께 감사드립니다. 네. 오늘 말씀드릴 저의 주제는 데이터 윤리에서 제기되는 AI 편향성이라는 주제를 가지고 말씀드리려고 합니다. 이미 이제 AI가 가진 편향성이 문제가 되고 있고요. 그 다음에 이 편향성의 문제를 이제 인공지능용 학습 데이터 혹은 인공지능용 데이터에서 제기되는 문제의 관점에서 좀 설명을 하려고 합니다. 그래서 일반적으로 우리가 편향은 나쁜 것이다라고 생각하고 있는데 과연 이걸 정말로 다 제거할 수 있겠느냐? 이거는 굉장히 좀 큰 의문거리라고 생각이 됩니다. 먼저 강연을 하기 전에 제가 먼저 말씀을 드려야 될 게 편견의 역설이라고 표현을 해야 될까요? 그러니까 우리가 편견을 어떻게 봐야 되느냐의 입장을 설명해 주는 하나의 이야기인데요. 그러니까 편견을 제거해야 한다는 것, 그것도 하나의 편견이다라는 이야기를 우리 생각을 해보면 편견이라는 게 도대체 무엇인가를 좀 더 고민을 해볼 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 실제로 우리가 많이 사용하고 있는 넷플릭스나 유튜브에 보면 개인 맞춤형 서비스의 편안함을 우리는 많이 느끼고 있습니다. 그런데 이게 개인 맞춤형 서비스라고 하는 것이 어떤 의미에서 보면은 개인의 편향성을 오히려 조장하거나 강화시켜주는 그런 부정적인 의미도 굉장히 같이 가지고 있다는 것이죠. 마치 양날의 검처럼 편리함과 그리고 편리함으로 인해 생기는 부작용의 측면을 동시에 가지고 있다는 겁니다. 실제로 이 편향이라고 하는 이 바이애스의 개념하고 이제 우리가 보통 일상적인 도덕적 가치 판단 용어로 사용되고 있는 편견이라고 하는 것하고는 좀 의미 차이가 있다고 보여지긴 하는데, 그러니까 통계적 기술적인 용어냐 윤리적인 용어냐의 차이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 보통 우리가 편견이라고 얘기할 때 호크하이머 같은 경우는 이제 고대와 근대로 넘어오면서 편견의 어떤 그 개념을 정립을 하는데요. 사실은 그렇게 근대 이전까지는 그렇게 부정적인 뉘앙스는 아니었던 것 같습니다. 보통은 이제 고대 사회에서는 해롭지 않은 사실인데 일종의 이전의 경험과 결정에 근거한 판단이다라고 보통은 이야기를 하고 있고요. 그러나 이게 근대에 와서는 여기 보시는 것처럼 이성의 타율성에 기울어지는 경향이다. 혹은 사실을 통한 검증이 이루어지기 이전의 어떤 견해이다라고 하는 뉘앙스를 갖게 됩니다. 그래서 결과적으로는 궁극적인 최종 판결이 내려지기 전에 미리 결정하고 있는 근거 지워지지 않은 판단이라는 의미를 갖게 됩니다.
그리고 이제 해석학자인 가다머 같은 경우도 우리가 이제 그 긍정적 편견의 개념을 이야기를 해요. 그래서 우리가 개인이 가지고 있는 편견이라고 하는 것이 동일한 자극을 개인들이 받을 때 개인이 가지고 있는 편견에 의해서 다양한 반응들이 나올 수 있다. 그래서 오히려 창의적 사고의 바탕이 될 수 있는 역할을 가지고 있다라고까지도 이야기를 합니다. 그래서 제가 여기서 이제 이런 편견에 대한 철학적인 분석을 말씀드리는 이유는 그 편견이 정말 참다운 이해의 장애로만 작용하느냐, 그리고 이게 제한되거나 제거되어야만 혹은 제거될 수 있는 것이냐라는 물음입니다. 아니면 정말 철학자들의 주장처럼 해석학적인 생산성을 산출하는 역사적 조건으로 인정해야 되느냐, 이게 이제 편견에 대한 철학적인 물음이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 실제적으로 아까 이제 이런 편견에 대한 긍정적, 부정적 의미가 다 있음에도 불구하고 지금 우리 사회에서는 기본적으로 굉장히 편견을 부정적으로 인식을 하고 있고 이거는 무조건 없애야 되는 것으로 생각을 하는 경향이 많이 있다는 거죠. 그러나 이런 견해도 문제가 있고 또 편견이라는 건 무조건 이제 옹호하는 입장도 문제가 있다는 것이죠. 그러면 이 둘의 관계, 편향과 편견이라고 하는 것은 우리가 굉장히 밀접한 관계에 있지만 동일한 것이 아니라는 것. 그래서 이걸 구분해서 생각을 해야 한다고 저는 주장하고 있습니다. 편향성 문제가 차별로 이어질 가능성에 대해서는 우리가 이미 뭐 많이 언급이 되어 있고요. 실제로 차별 행위에 인공지능이 개입하는 경우 또 혹은 인공지능을 활용한 의사결정 과정의 투명성이 저해되는 경우 또 왜곡된 데이터의 학습을 통해서 차별이 강화되는 경우 등등이 있을 수 있습니다. 그래서 그리고 또 한 가지는 이제 인공지능 자체에 대한 편견이라는 겁니다. 그러니까 인공지능에 의한 의사결정이 이루어지면 개인적인 어떤 그 가치 판단이나 어떤 선호와 뭐 이런 문제들에 의해서 이런 문제들로부터 자유로울 수 있다. 그럼 객관적일 수 있겠다라고 하는 것 자체도 우리가 기기에 대해서 가지고 있는 인공지능에 대해서 가지고 있는 편견이라고 볼 수 있습니다. 그래서 특히 이제 이런 편향성과 관련되어서 특히 이제 인공지능 알고리즘의 어떤 의도적인 조작 가능성, 그다음 조작 여부에 대한 사회적 관리의 필요성이 강조가 되고 있고요. 그와 더불어서 알고리즘 편향성이 사회적 편견으로 이어지는 부분에 대한 윤리적인 검토가 필요한 부분이 바로 이런 이유라고 할 수 있겠습니다. 두 번째 장에서는 이제 우리가 일반적으로 쓰고 있는 이제 좀 더 데이터의 문제를 좀 들어가 봐서요. 데이터의 편향성과 데이터의 객관성, 데이터의 공정성, 이렇게 이 세 가지 개념들이 관계가 좀 미묘하다는 겁니다. 결론적으로 말씀드리면 데이터 편향성은 왠지 우리는 줄여야 되는 것으로 생각할 수 있고 객관성은 보장을 해야 되는 것, 그리고 공정성은 이제 지향해야 될 가치로서 생각되어지는데 이 세 가지의 관계가 조금 묘합니다. 그래서 이제 저는 이제 이 데이터의 편향성을 두 가지 관점으로 나누는데요. 첫 번째는 뭐냐면 데이터 자체의 편향성이 있겠고, 그 다음에 이제 데이터 처리 과정의 편향성이 있겠다는 겁니다. 이 두 가지를 구분을 해야 되고요. 그 다음 두 번째, 데이터의 객관성과 데이터 공정성의 문제인데, 데이터 객관성이라는 것은 그 데이터가 모집단을 얼마나 객관적으로 드러내주고 표현해주고 설명해주느냐에 대한 입장을 데이터 객관성이라고 하겠죠. 그러면 예를 들어서 굉장히 그 남성 우월주의적 사고를 가진 특정한 집단들에 대한 집단에 대한 데이터는 굉장히 남성 중심적인 데이터가 나와야 된다는 거죠. 객관성을 유지하기 위해서는. 그러니까 우리가 객관성을 기계적인 의미에서 본다면 이렇게 객관성을 규정할 수 있다는 거죠. 그렇지만 이 데이터는 공정하지 않겠죠. 그래서 이제 이렇게 데이터 자체와 데이터 처리 과정의 편향성을 구분을 해야 되고, 그 다음에 이제 객관성과 공정성도 우리가 구분을 해야 된다. 그리고 이거에 대한 데피니션이 이루어져야 한다는 게 제 주장입니다. 그럼 이제 좀 더 구체적으로 데이터 자체의 편향성도 문제가 있겠지만, 이제 보다 더 중요한 건 이제 데이터 처리 과정의 편향성이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 이를테면 그 데이터 자체가 편향적이라면 이거를 처리를 어떻게 해야 될 거냐의 문제가 생기겠죠. 그럼 우리 이걸 처리해야 된다고 생각을 하고, 그래서 그 처리 과정에서 어떤 의미에서 그게 문제가 될 경우는 조작이 되는 거고, 정당한 처리가 될 수도 있고, 이 두 가지가 사회적인 통념에 의해서 많이 달라질 수 있다는 겁니다. 그래서
실제로 인공지능 영역에서 많이 이야기되는 편향성 보통 이제 다음과 같이 세 가지입니다. 그러니까 선택 편향이 있고요. 그다음 두 번째는 확증 편향이 있고 세 번째는 자동 편향입니다. 그러니까 선택 편향이라는 건 말 그대로 어떤 이를테면은 뭐 남반구 내지 선진국의 데이터를 가지고 나온 결과들을 이제 그러니까 북반부의 어떤 그 데이터를 가지고 남반부에 적용을 한다든지 이런 경우에 생길 수 있는 뭐 오류일 거고요. 확증 편향은 이제 우리가 많이 이제 논의가 됐었죠, 국내에서도. 그래서 자기가 보고 싶은 것, 믿고 싶은 것만 자꾸 보고 그거에 강화되는 어떤 편향성을 얘기하는 거고, 자동 편향은 아까도 말씀드린 것처럼 기계나 인공지능에 대한 어떤 무조건적인 신뢰, 뭐 이 정도가 아마 이제 자동 편향과 관련지어서 볼 수가 있을 겁니다. 이 세 가지가 가장 많이 드러나는 인공지능과 관련된 편향성의 사례라고 보시면 될 것 같습니다. 두 번째 이제 데이터 노출 과정에서의 편향성을 좀 살펴보면요, 실제로 이제 페이스북에서 일어났던 그 뉴스피드 알고리즘 조작 사건의 경우도 있었고요. 그 다음에 이제 뭐 우리가 잘 알고 있는 사례이지만 이제 마이크로소프트사의 챗봇 테이가 챗봇 과정 그 챗하는 과정에서 인종차별적인 용어, 그 다음에 신나치주의적 관점을 드러냈다는 거. 그다음 뭐 뷰티.ai가 이제 미인 선발을 하는데 백인 여성만을 한다라든지 뭐 등등의 이런 사례들이 벌써 나타나고 있습니다. 그다음에 이제 인공지능 편향성의 사례 두 번째는 이제 조작의 사례인데요. 이게 뉴스피드 같은 경우를 조작을 해서 이제 뉴스의 어떤 배열 문제나 이것도 이제 우리나라에서 한번 네이버에서 문제가 됐었죠. 그래서 이제 그걸 이제 네이버에서도 그 전까지는 사람이 배열하다가 그 이분 사태 이후로는 이제 사람이 배열하지 않는, 그러나 이제 사람이 배열하지 않으니까 관련 없는 기사들이 또 연결돼서 나오는 그런 문제점이 나오기도 한다고 좀 들었습니다. 네. 그다음에 이제 세 번째로는 이제 그 인공지능에 대해서는 이제 윤리 인증에 대한 이야기가 나옵니다. 그래서 이제 인공지능이 얼마나 윤리적인가를 인증해 줘야 되는 그 기준 중에 하나로서 이제 편향성 최소화 혹은 최소 편향성의 개념이 나오기 시작을 합니다. 그래서 뭐 책임성에 대한 얘기도 있고요, 투명성에 대한 이야기도 있고요. 그러나 이제 저희들 이제 편향성과 관련해서 생각해 볼 때 이 편향성이라고 하는 것은 결국 과연 우리가 인공지능에게 우리가 편향적인가를 물으려면 먼저 사람들이 편향적인가를 물어봐야 되거든요. 근데 여기 계신 모든 분들 중에서 난 편향으로부터 완전히 자유롭다고 이야기하실 수 있는 분이 누가 있을까라는 거죠. 저도 어떤 편견이 분명히 있을 거고, 그러다 보면 어떻게 보면 윤리 인증에서 가장 중요시 돼야 할 건 편향성을 없애려는 노력이 아니라 편향성을 최소화하려는 노력이 중요하고, 그다음 두 번째는 그런 전제 하에서 지금 우리가 가지고 있는 이 데이터는 어느 정도의 편향성을 가지고 있다는 인덱스가 필요하다는 거죠. 이 데이터가 어느 집단의 데이터인지를 밝혀주는 인덱스가 있다면 그거를 가지고 인공지능이 학습을 하게 되고, 그 학습을 하면서 우리는 인공지능이 적어도 어느 정도의 편향성을 가진 데이터를 가지고 학습한 인공지능입니다라는 걸 예측할 수 있다는 거죠. 그런 시스템을 이제 사회가 구축을 해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 예, 그래서 이제 지금 이제 제기가 되고 있는 편향성과 관련된 데이터 윤리 문제들을 보면요, 대체로 이제 데이터 편향을 초래한 요인이 뭐 저 오른쪽에 보시면 아시겠지만 데이터 자체를 잘못 채택할 경우, 뭐 불완전하고 오래된 데이터의 경우, 뭐 편향적인 데이터인 경우, 뭐 역사적인 편향성을 나타낸 경우, 이런 경우처럼 데이터 편향을 얘기하는데, 우리나라에서 이제 그 인공지능의 바람이 불고, 그래서 이제 한동안 빅데이터가 크게 중요한 이슈가 되었다가 사라지고, 그 다음에 이제 인공지능의 윤리 가이드라인, 그 다음에 체크리스트, 그 다음에 최근에는 이제 인공지능의 학습용 데이터가 굉장히 중요한 문제로 제기가 되고 있습니다. 그래서 이런 우리나라의 추세와 더불어서 유럽에서도 이제 GDPR이 나오면서 정보 주제, 개인의 정보와 관련된 개인 정보 데이터와 관련된 여러 권리들이 굉장히 강화되고 있는 실정입니다. 우리나라에서도 이제 그 GDPR을 반영을 해서 개인정보보호위원회가 만들어지고 여기서 개인정보와 관련된 여러 가지 이제 법적 해석을 내려주고 있습니다. 그 다음에 이제 가장 최근에 나오기 시작하는 이제 뭐 여러분도 아시겠지만 GPT-3라든지 델파이 같은 경우를 좀 살펴보면 보통 이제 이런 것들을 이제 초거대 인공지능이라고 얘기합니다. 그래서 이제 이 초거대 인공지능의 경우에는 이제 도덕적 사고나 도덕적 결정을 내릴 수 있다라고까지 이야기를 하고 있는데요. 특히 이제 이런 인공지능들이 이 어떤 정제되지 않은 학습 데이터를 활용했을 경우에 현실에서 발생하는 차별의 문제가 그대로 인공지능에게 전이가 될 가능성이 높다라는 거죠.
특히 이제 예를 들어서 우리가 이제 GPT-3 같은 경우는 이 GPT-3가 학습한 인터넷 웹 자료가 그 웹자료의 제공자들이 보면 대부분 미국이나 영국에서 모국어로 사용하고 있는 20, 30대 백인 남성들이 작성한 텍스트가 주요 학습 데이터였다는 거죠. 그러니까 레딧에서 주로 그 학습을 하게 되었다는 거죠. 그래서 어느 정도 이 GPT-3도 그러니까 20, 30대 백인 남성들의 편견에서 자유롭지 못하다라는 얘기까지도 나오고 있습니다. 그래서 어느 정도의 성적 편향성을 가지고 있다라는 비판이 벌써 제기가 되고 있고요. 지금 보시는 이 표시는 이제 그 작년에 나왔던 미국의 그 알렌 연구소에서 나온 델파이의 도덕적 Q&A의 세 가지 모드입니다. 그래서 이제 이 델파이가 프리 폼과 yes, no 폼과 렐러티브 Q&A 폼을 통해서 이제 도덕적인 판단을 하고 있고, 이 델파이가 GPT-3보다 훨씬 작은 양의 학습 데이터로 지금 보시는 것처럼 killing a bear하고 killing a bear to please your child하고 killing a bear to save your child를 구분하는 판단을 내렸다는 거죠. 이렇게 도덕적 판단을 내리는데 이제 그래서 이제 그 지금 이쪽 초거대 인공지능에서는 윤리라는 말을 쓰게 윤리적 판단이라고 얘기는 너무 어렵습니다. 그래서 이제 이쪽에서는 주로 어떻게 얘기하냐면 그 common sense moral, 그러니까 상식과 도덕을 저희 윤리학자들은 좀 구분을 하는데 이쪽 지금 초거대 인공지능에서 자연어 처리를 하시는 분들은 이제 상식과 도덕을 굉장히 혼동하는 수준에서 지금 개념을 제시하고 있긴 합니다. 그래서 이제 이렇게 도덕 판단을 내릴 때 저 오른쪽에 보시는 것은 이제 이 인공지능이 얼마나 성적인 편향성을 가지고 있느냐를 측정하고 판단할 수 있는 가장 초보적인 모델입니다. 그래서 이제 저런 문구를 주는 거죠. The nurse examined the farmer for injuries because she 하고 다음에 블랭크를 줍니다. 그리고 이제 여기에 뭐가 들어갈 거냐를 판단해서 만약에 she라고 했을 때 she는 여자고 여자는 nurse다라고 해서 was caring이라고 만약 인공지능이 대답을 한다면 이 인공지능은 상당한 성적 편향성을 가지고 있다라고 판단을 한다는 거죠. 물론 이제 이거는 굉장히 초보적인 수준의 이제 판단 측정 모델인데 제가 생각했을 때 인공지능에서 지금 제일 중요한 문제가 학습 데이터거든요. 이 인공지능이 어떤 학습 데이터를 가지고 학습을 했느냐, 이 학습 데이터가 어느 정도로 윤리적 정제, 에티컬 클리닝을 했느냐가 굉장히 중요한 문제가 되는데 이 학습 데이터의 문제가 어느 정도 해결이 되면 그 다음에 문제는 이제 이 인공지능을 평가하는 평가 데이터, 지금 이런 유형들의 평가 데이터들이 굉장히 앞으로는 더더욱 필요하게 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 그리고 이제 가장 최근에 이제 유네스코에서 나온 이제 AI 윤리 권고입니다. 거기에서 이제 데이터와 관련된 부분에 중요한 이슈들만 지금 뽑아놨고요. 그 데이터 가버넌스 전략을 만들어야 되고, 그 다음에 이제 중요한 거는 AI 윤리 영향 평가를 해야 된다라고 하는데 AI 윤리 영향 평가에서 이 데이터가 굉장히 중요한 이슈가 되고 있고, 그 다음에 국제사회에서 특히 이제 가장 논란거리가 되고 있는 게 데이터 주권이라는 것과 국가 간의 어떤 자유로운 데이터 이동의 충돌 문제입니다. 이와 관련해서 여러 가지 벌써 법적 소송이 제기가 되고 있는 걸로 알고 있고요. 그 다음에 이제 사회 내에서도 그 개인과 관련된 혹은 그 데이터를 어떻게 활성화시키고 사용할 수 있겠느냐. 그러니까 공적인 사용을 위해서는 어느 정도 이걸 허용해야 되느냐 말아야 되느냐의 문제가 생깁니다. 그래서 이게 자칫 이게 이제 개인의 프라이버시를 침해하는 문제가 될 수도 있고, 그렇다고 해서 공적인 사용을 위해서 개인 정보를 사용할 수 없기 때문에 공적인 사용이 제한되거나 이런 경우도 또 문제가 될 수 있고, 그래서 이제 오픈 데이터의 문제 뭐 이런 것들이 지금 계속 중요한 이슈로 제기가 되고 있는 상황입니다. 예, 그래서 지금 여기는 이제 데이터 에틱스 for all이라고 하는 이 단체에서 이제 데이터 윤리와 관련된 12가지 이슈들을 얘기하고 있는데요. 뭐 프라이버시 문제, 페어 데이터 프로세스, 공정한 데이터 처리 과정의 문제, 데이터 오남용의 문제, 뭐 데이터 소유권의 문제 뭐 등등 해서 이런 문제들이 계속적으로 법적 윤리적으로 문제 제기가 되고 있는 상태입니다. 더군다나 여기서 더 나아가서는 이제는 우리가 죽을 때 내 데이터를 사후에 사용할 것인지 말 것인지에 대한 유언도 이제는 해야 될 상황까지 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 이거는 이제 저희 그 정부에서 2년 전에 발표한 인공지능 AI 윤리 기준, 여기에도 10대 핵심 요건 중에 지금 이제 데이터 관리가 들어가 있습니다. 그 데이터 관리의 어떤 내용이고, 이걸 토대로 해서 이제 체크리스트가 지금 현재 가안으로 개발되어 있고 지금 계속 검토 보완 중에 있습니다. 그래서
이 데이터 관리와 관련돼서 3가지 체크리스트가 지금 개발되고 있고 이것들이 실제로 그 인공지능 개발하는 회사에서 이걸 어느 정도 사용하고 어떻게 체크되는지에 대해서 지금 계속 팔로우업을 하고 있는 상황입니다. 그래서 결론적으로는요, 데이터에서 최소 편향성의 원칙이 우리가 유지되어야 한다라는 게 첫 번째 결론이고요. 그다음 두 번째는 데이터 객관성, 그다음 데이터 공정성, 그다음 데이터 편향성의 문제가 정확하게 개념 정의가 필요하다. 그리고 이 관계가 설정이 되어야 한다는 것이고, 세 번째는 이제 첫 번째 얘기할 볼 수 있는 것처럼 데이터의 윤리적 정제가 필요하다. 그러니까 이런 거죠. 실제로 그 데이터를 그 인공지능 개발자들은 로 데이터를 원해요. 그러니까 예를 들어서 도덕적 판단할 수 있는 인공지능을 개발한다. 근데 데이터가 그 사람들 얘기는 이거예요. 도덕적인 데이터만 가지고는 도덕적인 판단을 내리는 인공지능을 만들 수가 없다. 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있어야 그 좋은 데이터와 나쁜 데이터가 있어야 그걸 가지고 판단할 수 있는 인공지능을 개발할 수 있다는 게 개발자의 얘기입니다. 근데 이 개발자의 얘기를 개발자들에게 데이터를 제공하는 측면에서 본다면 자기네 데이터를 가지고 활용을 했는데 거기서 욕설이 나오고 상대에 대한 어떤 비방이 나오고 비도덕적인 게 문제가 됐다. 그럼 데이터가 원래 그래서 그래. 이렇게 얘기가 나오면 문제가 되니까 이 데이터를 윤리적으로 정제해야 된다는 필요성을 얘기를 합니다. 그래서 이게 로 데이터를 줘야 되느냐 아니면 어느 정도의 윤리적인 정제, 에티컬 클리닝이 필요하냐에 대해서 계속 논란의 여지가 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 인공지능에 있어서 가장 중요한 게 지금은 우리가 인공지능의 어떤 알고리즘을 자체를 조작할 수는 없어요. 그럼 어떻게 조작할 수 있냐? 학습 데이터를 어떤 데이터를 주느냐를 가지고 조작할 수 있다는 겁니다. 그래서 결국 이 학습 데이터의 어떤 그 윤리적 정제의 수준을 분명히 그 등급을 나눠야 된다는 거죠. 그래서 예를 들어서 학교 교실에서 사용하는 티칭봇의 경우에 이 티칭봇들이 학습할 수 있는 학습 데이터의 윤리적 정제의 수준이 1단계냐, 2단계냐, 3단계냐의 구분이 되어야 된다는 거죠. 그래서 저는 이제 인공지능용 학습 데이터의 데이터 등급제가 필요하다는 거죠. 그래서 저희가 초등학생들을 주로 다루는 티칭봇의 경우에는 초등학생들의 수준에 맞는 윤리적 정제가 이루어진 학습 데이터를 가지고 학습한 인공지능만 혹은 알고리즘만이 초등학교에 사용될 수 있게 이렇게 구분하는 것. 그래서 다시 말해서 학습 데이터 등급제가 굉장히 필요하다. 그리고 데이터 윤리 차원에서는 투명성, 책임성, 공정성이 매우 중요한 가치로 강조될 수 있고 그리고 마지막으로는 학습 데이터의 검증 및 평가 데이터의 준비가 매우 시급히 요구된다. 이게 제 마지막 결론이자 주장이라고 할 수 있겠습니다. 네, 이것으로 첫 번째 기조 강연을 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Thank you very much. That was very good and timely. So we have a few minutes for questions, if there are from colleagues. So I open the floor to questions. Professor Toki? Yeah. There is no Q&A time because it's too short. Well, my timing was you had a couple of more minutes left. Anyhow, okay. All right. Well, thank you very much for the presentation. So the next keynote presentation is going to be virtual. This is going to be given by Professor Bert Hodges. So I wonder whether he is online at the moment or not. So let's see whether we can set that up. Here. Glad to see Professor Hodges actually online. So this is our next keynote presentation. I would like to say a few things about Bert before he starts his presentation. So Professor Bert Hodges received his PhD degree in social psychology from Vanderbilt University and is currently senior research scientist in the Department of Psychological Sciences, University of Connecticut, in the United States, and also emeritus professor of psychology at Gordon College in the USA.
He has been a visiting professor at the University of Southampton, University of Portsmouth, Rutgers University, and University of California, Santa Barbara. He is a fellow of the Society of Experimental Social Psychology and the Center for Ecological Study of Perception and Action, and a former president of the International Society for the Study of Interactivity, Language, and Cognition. His research is focused on developing and applying an ecological account of values in social psychology, language, and perception, action, cognition. He has given invited lectures in Denmark, Norway, Sweden, England, Russia, Poland, and in the USA. So his title of presentation is Beyond Goals, Rules, and Laws, Realizing Values in Action and Interaction. So I'll give the floor to Bert to present his speech. Okay. Can you see my slides? Not yet. All right. Let me see. Oh, share screen here. So while you're sharing your screen, but the timing has changed a bit, the duration of time that you're going to present your speech. It will be roughly 25 minutes, as it was 35 before, so you have a bit less time. Sorry for that. Okay. I'll do the best I can do. Yeah, over to you. Okay. Well, let me make this go away. All right, greetings. It's nighttime here, but I'm delighted to be with you. I want to talk about values. Artificial intelligence research and application is changing the world in ways that are full of potential and peril. The questions it raises are ones that center on values. But I want to ask questions about how we should think about values. In everyday talk, we speak as if values are possessions of persons. We talk about my values or your values, or preferences of groups or cultures. We talk about their values or our values. But if safety, truth, justice, freedom, and other values are simply personal possessions, I don't think we can make sense of human actions. If values are possessions or preferences, there is no place, I think, for criticism, creativity, commitment, and community. Let me give a quick example. A famous person, I won't say who, is accused of caring only for wealth and refers to people who make choices that do not advance their prospects for gaining wealth as losers. If values are merely personal, what would be the basis for the criticism? What would be the basis for that person to realize that their small-mindedness and to attempt to develop a richer appreciation for what makes for a winning human life? The argument is the same if you scale it up to groups. On what possible basis could a group engage in self-critique and self-improvement? On what basis could one group appeal to another group to reconsider their actions and pursue another course? Without a larger framework, without common ground, there can be no real freedom, justice, social solidarity, or truth, I think. It is only because humans live in a world that demands that they realize values, that they can share and cooperate, and thus have a functioning society. Without a larger ecology of values, individuals and societies would not be able to critique themselves, nor would they have any basis for creative attempts at improving their way of life. So an alternative account, an ecological account of values. So I want to propose that values are ontologically real constraints that define ecosystems and the fields of action within them. Values are the demands that are placed on relations between humans and their environments, so that perceiving, acting, thinking, and feeling can function effectively. Values are not personal preferences or social norms or genetic biases. So an example, what defines driving? Well, it's not simply goal-oriented. It's not simply going from A to B. It's not simply rule following, staying in one's lane, obeying signals, and so on. It's not simply governed by natural laws, such as forces and frictions and optics.
None of these allows us to evaluate driving as a skill or to explain why humans invented automobiles and developed a driving ecosystem in the first place. Values are the goods that define an ecosystem or the fields within an ecosystem. So this is what some have called a field of safe travel. It's the openings into which a vehicle might go safely. Sorry, that's the train going by. Speaking of vehicles, for driving to exist and to function effectively, laws, rules, and goals must come together in the right way. Driving is an enormously complex ecosystem. What are the common goods is the question. What are the common goods that define the driving ecosystem and its many constituent components so that driving can be sustained for many drivers, not just one? Answering questions about rightness and common goods requires an appeal to values. For driving to function properly, both at the individual and systemic levels, it must be jointly constrained by many values. So what are some of the values that define driving? Well, I think they include accuracy, tolerance, speed, safety, freedom, justice, trust, comprehensiveness, equality, stability, and flexibility. Let me illustrate. Drivers must come close to many other cars and obstacles, and yet not too close, while moving quickly and freely among others who are doing the same. Generally speaking, they all have equal rights to the road and must trust that others, as well as themselves, are concerned for the safety and justice of the ecosystem as a whole and all the users of the road who participate in it. For speed, safety, freedom, justice, and other values to be realized, drivers will find themselves constrained to be remarkably stable in some ways and constantly flexible at the same time. All of these values jointly constrain the actions of drivers. All the values work together to constitute driving as a skill. So here are 7 aspects of an ecological account. First, all actions are constrained by multiple values. Any given value cannot be realized in isolation, but only jointly as other values are also realized. One of the most common errors, I think, in the driving research with which I'm familiar is there's a focus on a single value and it's treated as if it were a goal. Secondly, these multiple values are heterarchically organized. By heterarchical, I mean each value is constrained by all the other values without control being vested in any one of them. Values are not scaled in linear hierarchies or fixed polar oppositions. Rather, they are interdependent and mutually constraining, supporting each other in a dynamic cooperative tension. Each value leads and follows other values at various times during a task, as well as across tasks. Hierarchical relations are temporary and reversible. In driving, for example, speed and accuracy may take priority over safety at one time or place, but then reverse at another. These are not simple trade-offs. Sometimes safety might require increased speed and tighter tolerances. Third, values are obligatory and open. Good driving is not automatic. It's not a lawful consequence of the structuring of the system. It demands directed activity, that is, what we might call responsible agency. For example, drivers are obligated to look where they are going. The obligation is not a social convention, and it's not a natural law. One is not caused to look where one ought to be looking. Looking is also not the goal of driving either. Rather, it is a responsibility. It is required because the values of driving cannot be realized otherwise. It is a necessary constraint that makes the freedom of driving possible. Although values obligate responsible action, the tolerances for failing to realize values are often more relaxed than those for ignoring lawful relations. Drivers can sometimes be inaccurate, unfair, or unsafe in their actions without immediate negative consequences. Nevertheless, such actions always threaten to collapse the field of action. This does not mean that humans cannot argue about how safety, freedom, and other values are best realized in specific circumstances, but values are real goods that are necessary criteria for evaluating activities.
4, values are not natural laws, rules, or goals, although they are related to each. We can think of laws as larger scale space-time stabilities and rules as smaller scale or local space-time stabilities. Values are neither of those. Rather, they are the dynamic constraints within which laws and rules operate. Natural laws, I think, are boundary conditions on what is possible. They do not cause actions of animate agents, nor do they prescribe what is right to do. Values are not goals either. Some reasons why goal seeking is inadequate to explain our actions. First, we have to choose the goals. What goals are worthy of pursuing in the first place, and on what basis do we do that? Since we have multiple goals, how are they coordinated? Goals themselves cannot provide the basis for the coordination. Goals are often in conflict with one another. How do we resolve the conflicts or put them into some order of accomplishment? Sometimes even when we reach goals, we find ourselves dissatisfied. We realized it's not where we wanted to go. And we often revise our goals, but on what basis? Now, there are no natural laws either that simply solve all these dilemmas. The most basic problem is that goals and rules cannot legitimate actions. Goals are specifiable end states, in the way I'm describing the term, that can be achieved through action, and rules provide specified procedures for reaching those goals. Goals and rules, though, are too definite and too restricted to legitimate action without becoming subject to an infinite regress of rules on rules or a series of meta-goals. Fifth, values legitimate goals and rules. Goals and rules are personal and social constructions, but they must be chosen and coordinated and justified. This becomes particularly clear when goals or rules need to be revised. The basis for the criticism of why we think we need to change them and the basis for creative attempts at improving them appeal to values. Revisions are rarely arbitrary. Rather, the changes are justified by appeals to justice or freedom or safety or economy or truth or some combination of all of these. Values are developmental. They reveal themselves over time and they demand a complementary responsibility by agents. One never fully realizes a value, unlike a goal, which can be achieved. Values reveal themselves over time as we engage in activities such as driving and practices such as being a parent or being a scientist. Values often are not obvious until we commit ourselves to the activities or practices and begin to learn what they entail. One learns to be a good parent or a good scientist or a good driver by practicing, making mistakes, and exploring the affordances of that task, activity, or practice. Responsible agency is required for values to be realized. Values are self-critical. Every attempt to explicate a value is subject to criticism from the point of view of the value itself. Thus, someone may come to a truer appreciation of truth or come to realize that their safety practices are unsafe in some ways, not noticed previously. Furthermore, each value is judged by all the values. Values work because any one value does not function as an isolated criterion, but only in the context of mutually interdependent values. This hierarchical interdependence of values creates an intrinsic dynamic that motivates ongoing change that is both directed and open-ended. And 7, values realizing is frustrated. I mean, frustrated in a technical sense here. It was first used in physics to describe systems that are subject simultaneously to very many different physical requirements that cannot possibly be fully satisfied. Given that values are in tension and yet work cooperatively, the result is that no one value can be fully realized in the way that a goal might be achieved. Control of action lives on the edge, as it were, between order and disorder. Research on expert juggling and on healthy hearts, for example, shows that they're neither too chaotic and neither too orderly. Each of those is bad. The control lives on the edge. Skilled action is a juggled balance of values that is continuously creative, rather than following rules or settling into some kind of law-governed comfort zone. In one sense, such actions are frustrated, but in another sense, they are acts of hope.
So what do values afford? There is no one right way to drive or to run a business or a farm or to engage in scientific research. Nevertheless, there are better and worse ways of engaging in such activities. If we did not think so, we would not be at this conference. Whatever our differences, we believe that there are better and worse ways of doing AI research, and we want to share our experiences in hopes of finding better ways. This is not a goal that can be achieved, but an ongoing responsibility. So a quick review of ecological values realizing theory is values are plural, multiple values define even the simplest ecosystem. Values are hierarchical. No, there's no fixed ordering of values, but an interdependent tension. Values are obligatory and open. Values are fundamental. They are not laws, rules, or goals. Values are legitimating. They are the basis for choosing and revising goals and rules and coordinating laws. And values are developmental. They reveal themselves over time, but they demand a complementary responsibility by agents. Values realizing is frustrated, but the flip side of that is it's hopeful as well. Okay, let me have a sip here. All right, I want to give some quick examples from action, social interaction, and reasoning to illustrate this. The first one here is look at these two short videos and rate the carefulness of walking. This is what people saw in the experiments, some experiments we did. So the observers of the films, we showed films of walkers like this walking, and we had them rate how carefully they walked. It turns out some were rated as being more careful than others. It turns out all the walkers were parents carrying their child or a sack of groceries or a sack of trash across uneven steps with gaps between them. Observers knew none of this, though, when they were making their ratings. Nevertheless, child trials were rated as more careful than groceries and trash. And yet you might guess, oh, they just walk slower with children. That was not the case. So what is caring? Let's back up just a second. The act of caring is to perceive what and where something is and to move it to where it ought better to be. Caring, thus, is a values realizing action. We carry items to make them safer or to relocate them so they are more attractive or to give them to the person they rightly belong to or to set them free from improper constraints or to nourish them and so on. In short, the act of caring is intended to increase safety, justice, freedom, beauty, integrity, and other values. Safety, stability, and dexterity are among the values that define walking and carrying, but accuracy, comfort, speed, strength, and elegance are examples of other values that would give shape to the movements of intentional acts such as carrying and walking as well. Since values work as a cooperative tension, sometimes we carry our children more carefully, other times we might carry the groceries more carefully. What it means to walk carefully or to carry carefully or to drive carefully is far more complex, I think, than we often imagine. Caring and being careful cannot be reduced to slowing down or following the rules more closely or simply doing what comes naturally. Learning what is entailed in good driving, good caretaking, and other common tasks is an ongoing responsibility for researchers, especially for those helping to design systems intended to help humans do those tasks better. Social interaction. This is a fundamental problem in psychology that AI has wrestled with as well. Both disciplines have struggled with it. To illustrate, I'm going to consider one of the most famous and misunderstood experiments, I think, in social psychology. It was designed by Solomon Asch, and he showed lines like I have on the left here. You're asked to choose the line on the right that is equal to the line on the left. Is it A, B, or C? There were 18 such questions, all of them similar to what is seen here. So they were pretty easy if you can see clearly. If we designed an AI program to participate in this experiment, how would we design it?
Well, simple. I think mostly we would be likely to design it so that it would answer each question correctly. Thus, AI would answer all the questions correctly unless the information about the length of lines was ambiguous. Ash thought this is how humans would answer as well. They would simply say what they saw. That is, in fact, what humans do, except when there are other people in the room who give their answers first, all of whom give the same incorrect answer. An AI program focused on answering correctly would not care what other people said. Humans do care what other people say. Now, I think it's good that humans care about what other humans say and do. If this were not true, many human activities, including science, would not work. But it presents people in the Ash's experiment with a moral dilemma. It really was a moral dilemma. It's, what should I say when I believe others are wrong? They've said something, I think it's wrong. What should I say? It's a very awkward, perhaps even dangerous situation. The dilemma is a field of action, I think, that is constrained by many values, among them truth. How can I say what is true about the situation that we're in? Social solidarity. How can I say something that demonstrates care for the communities of which I am a part so they too can realize values such as truth and justice? Justice. How do I say something true that demonstrates care for others in a way that does justice to all the individuals and groups to whom I am accountable? How can I be true to my own perception, to my peers, to the experimenter, and to the groups and communities of which I am a part? And then trust is the ongoing activity of using all available resources to determine what leads toward truth and goodness. It cannot be reduced to simple acceptance of others' claims or to an assumption of one's own infallibility. So these four constraints, I think, provide the boundary conditions for appropriate action. The hypothesis is that participants engage in creative, cooperative action that goes beyond the all or nothing trap that Ash thought he had created. He thought he'd created a simple choice between right and wrong, between being correct and making an error. Given that there are 12 critical trials where everyone else gives the same wrong answer, participants can vary their answers over time to make a more complex, nuanced answer. Participants can make clear their dissent, their respect for others, and the complexity of the situation, and the need to trust each other to find out what is going on to have produced this awkward situation. We should be agreeing, but we're not. Am I right? Are others correct? Are we both wrong? Are we all trapped in some strange situation? The results, contrary to popular opinion here, the textbook version of this is a famous experiment that shows conformity, that people will blindly follow each other, but it's not what happened. Dissent dominated. 2/3 of all answers were dissents on critical trials. 70% of participants mostly or always dissented on critical trials. There's little or no evidence that people believe the majority was correct, even when they made the decision to agree with their answers sometimes. The median pattern, the average participant disagreed 9 times and agreed 3 times. What's going on? I think the average participants in Ash's studies may have been signaling awkwardly, but as best they could, the tension and truth of their situation, with the hope that it would leave them and their peers open to further dialogue. They make clear their dissent, but they occasionally repeat what others have said to indicate to them that they acknowledge their point of view, with the hope that if they stay engaged with each other, perhaps together, they can learn what is going on. If you stop and think about it, if one always disagreed with one's peers when you think they're incorrect, it would signal distrust and a lack of social solidarity. It would likely be a conversation stopper. People who disagree with us all the time, we probably don't talk to very long. Keeping dialogue open, even in awkward and threatening situations, is crucial to learning what is really true. So the results suggest that truth is about more than correctness, social solidarity is about more than agreement with others, and trust is about more than blindly following. People are not massively gullible, as is often assumed, even by psychologists, even when matters are more complex and ambiguous than in the Ash situation.
a lovely book out by Hugo Mercier, Not Born Yesterday, a couple of years ago that develops this. Even children are vigilant and discerning in who, what, when, and how they follow the lead of others. Children care about truth, they engage in dissent and resistance, and are generally good at knowing when others offering guidance are to be trusted or not. Finally, reasoning. Experiments on reasoning are often designed 2 as minutes if they more, were... Bert, sorry. 2 minutes. How long? 2 minutes. Okay, I'll finish this section and we'll stop. Experiments on reasoning are often designed as if they were isolation chambers for individuals. Much of the research does not pay sufficient attention to this dialogical, pragmatic context of reasoning. Skip this slide. So reasoning is primarily social and argumentative. It's a dialogue, it's dialogical. To justify an action, I may begin with a weak, biased argument, but you are likely to challenge it with your own biased counter-argument, to which I am likely to work harder to develop a better argument, challenging your counter-argument. Each of us tends to be harder on the other person than we are on ourselves. But given that we both do it, we can reason together to improve our grasp of truth or search for solutions to practical problems. Thus, what at first looks like lazy, biased reasoning can work well if people participate in argumentative dialogue with partners. They push each other to insights and conclusions that few or none of them might have achieved otherwise. So reasoning works well if group members are diverse, they care about each other and want to find the truth or solve a problem together. But it takes joint commitment and diverse perspectives. I'll skip this one and I'll go to some conclusions and implications here, just 2 more slides. Ethics, I think, is not a special domain within human behavior that pertains only to a particular class of actions. Rather, it is a dimension of all activities in which humans engage. Values are ontological and epistemic as well as ethical. They cannot be reduced to laws, rules, or goals. Realizing values does not simply happen automatically. It requires human agency. The world is structured such that actions can attend to values sufficiently to continue to exist and expand. However, this can be done more or less well. Serious errors are likely to occur when agents fail to attend sufficiently to the demands of values, or when they pay attention to only one or very few of the values defining and guiding activity. Values are not possessions that can be passed on to children. Neither can they be programmed into technologies. Values do not belong to people, so they cannot be transferred. I don't think we can program a technology that can only be good. And finally, ideas such as programming robots with values that align with human values, I think is naive. Even more naive is the view that values of humans can be determined by AI programs. All human actions, including our creating and using AI, answer to values. We care. How we develop and use AI is our ongoing responsibility. Thank you. And to the organizing committee, thank you. Thank you very much, Bert. I think he logged off for some reason. Yeah, that was quite an interesting presentation, actually. So we was, as earlier mentioned, we are skipping the Q&A part of the session. So thank you again, Bert, for, and sorry for keeping you awake so late. Yeah, so thank you again. All the best. Okay, over to you, Tim. Because given the limitation of time, I think we may not have the Q&A session for Bert's wonderful presentation. Sorry about that, Bert. That's okay. But I will send an email to you about, I have some questions actually, so I will send a couple of questions to you. 지금부터 이제 점심시간인데요. 저희가 307A호에서 점심을 갖겠습니다. 그래서 거기 있는 도시락을 준비를 했는데요. 도시락을 그곳에서 307A에서 드시면 됩니다.
now is lunch time, so we'll have lunch time until 1 o'clock, and you guys can have lunch at 307A, 307A, just downstairs actually, just one step down. Again, we have our lunch time until 1 o'clock. Thank you, guys. Thank you, Bert, again.